CCTV. Hani mendu kugamba njonena kuti Edgar Kachere akuyuza police kuti apange harass anthu. So pale anthu awiri amene Edgar Kachere wafuna kuapanga harass. Kenneth Bwanali ndi Agathe Khombe. Kenneth Bwanali wakhala kuitandwa ku polisi, ndipo anapita ku polisi. Ndipo anapita ku polisi ine namuyankhula naye andi namuuza kunena kuti ananzala Kamangila ndinalemba nkhani ya Tabitha Chawinga nditaona pa page pano andi neso nayilemba nkhani ija. Ndipo nditayilemba apolisi anandita anauza ngatana kuitana nkhani ya Tabitha Chawinga ineyo ndikupasa umbononse ndipo sangatani sangakumange because palibepo chifukwa chokumangira. And I gave all the evidence to Kenneth Bwanali. Imene evidence imene yankhani imene anakamba ya Tabitha imene wanatenga pa page panga nitalemba post. Chifukwa chona nkhani imene ineyo evidence imene nayo nimaisunga for purposes of my own work. And sinima mpasa munthu and I did not post page. So now kwa Tabitha Chawinga koma sina pange post pa Facebook the evidence, but I spoke the issues and the details. I didn't post any documentation because I tell you guys when I was on Facebook usipopereka documentation. Anthu ajaga ndifuna no ku court then you not pereke evidence umeneyo. So when I saw the Kenneth akuitandwa ku police and all that, I saw kuti though he didn't consult me when he was posting this, and maybe I would have told him how to coax, how to write and all that, but anyway, cinema muziwa, I didn't know him, but he's in trouble and he's innocent. Even worse, he's innocent. And so I gave him the evidence. Then he went to fiscal kuja. There was no issue about the evidence whatsoever. It was just like Edgar, alikuwa India, alikujipata is sick, and then akabwera, chani, weyo, janjanuda, iye now, nisana umboni ndu muntui, ankabanga deal. He's the one who was signing documentation yokuza transfer of land from the seller to the buyer Tabitha. As a lawyer, the basic thing that you do as a lawyer when you come to a land transaction is to do a search. This is 201 second year land law class. Panova, I think land law punzira first year, I don't know. Kuma in our time, land law mapunzira second year. And the professor Kamchezera will tell you, land transaction. What is land transaction? Kodi tikamati kugulisa na malo, kapena kumalo, kugulisa na malo ndikutani is the object of the property of land. Property in thin air. Why is property in thin air? Akantezera amavutisa zintu zomveka bwino kuma kuzivutisa. Now, Akantezera will tell you, Professor Kamchezera will tell us as a lawyer, transfer of property. So, anthu aja kamagulisa na malo, chimene chimapanga move, umagulisa the title to ownership of the object of property. So this is a complicated conversation. What is the transferring ownership of the property, of the object of the property? Object of the property, tikamati ownership ndi ubale wako umene umakhala ndi chinthu chija. So object of the property, ownership object of the property ndi zinthu zimene zimapanga kukhala ndi chinthu chija. So ngati uli ndi phone iweyo, if you have a phone, uli ndi object of property of different levels or different stages. Kumakhala ndi kuti utha kuimbira phone munthu, that's the object of property. Ufulu umene uli nawo ukhoza kubanga utha kuonerapo filimu, ukhoza kuonerapo video pompaja, ukhoza kulowa Netflix, utha kuonera mpira, phone ija ukhoza kujambulirapo chituzi, there ukhoza kulembera email, ukhoza kupangira meeting ya Zoom on the phone. So that's ownership, that's the object of property. The relationship yomwe uli nayo ndi phone yako ija. So tikamati ownership object of property, the right to object of property. Ndimene yoyonera kuti ubale umene uli nawo ndi phone ija, ka laptop. So the same thing with land. Now, when it comes to a transaction yomwe iweyo ngati lawyer ukupanga uli involved, kapena kuti iwe ngati lawyer umulangiza munthu, kapena uli engaged pa nkhani ya transfer of property,
As a lawyer, umapanga search, you have to search. Why do you have to do search? Because umafuna kuona kunena kuti kodi property hii ndiya munthu idi, munthu amene kugulisa property ndiyake. That's the number one why you do a search. So umapanga search kuti umapita kulanzi nokapanga search, nokapanga investigation. Chifukwa cha utitsiro ndi zina zotero maloya anapeza ma agent ka anapeza anthu amene amapangira zimene zozo. Koma zimene zozo amayenera kupanga ndi lawyer. Amweke. Amayenera kupanga ndi lawyer. The lawyer has to do that as soon as before anything happens. That's the first thing you do. China chimene umapitira kuti ukapange search. So you can't, so the reason why you have to confirm kuti nauti ngati mu transaction muli Kamangila ndi Kamanga. Uonesese kunena kuti ngati Kamanga akunena kuti malowa ndi awo, uonedi kuti malowa ndi awo. You know? So ukapanga confirm kuti malowa ndi awo. China chimene umapanga ndi chake. Umayenera uziwe ngati lawyer kunena kuti kodi Kamangila malowa sana katengere ngongole kuti kose palibe boine encumbrance chifukwa ukagula malo aja, ukagula title ija, umagula chilichonse. You buy the land mpansi paja padoti pamwamba pake up to a certain level. So mwamba mujaso mumakhala mwako. Mina nsumaziwa ukagula malo aja, malo amene umagula si land yokai si padoti pokapaja pafumbi paja. Mwamba mujaso mumakhala mwako until a certain level. Imene as a ndege aviation amapanga control kuti aviation hii level hii ndiya dziko sungagule. So umagula padoti komanso on top mwapita kumwamba. That's why if you ngati ndi ndalama, it's a waste of money for you to buy land ndikungomanga one floor. As we are going ziko lathu likamatukuka, it will be a must to build my floor atatu 4 or 5 mapita because you are losing land yako ya mwamba mujandi land yako simendi space yako kugula. So my point is umagula chilichonse including encumbrances. What is an encumbrance? An encumbrance ndi chinthu chimene chimapangidwa hodi ndi chani ndi malo anja. Mwachisanzo ukapita ku bank ukatenga ngongole malo aja wagwira imene ndi encumbrance. Ndi chinthu chimene chakuthira ndima chakutiridwa ndi malo aja. Malo aja sangayende opanda chani opanda kupanga clear zimezi. Ngati ukugula malo title, ukugula malo aja, ngati sunapange clear bwino umagula so ndi ngongoleja. Mukaona bwino za Amalis Hotel, kate usimafuna kuti mumvese bwino investigation ya Amalis Hotel. Munkhani ya Amalis Hotel pamene akubweresa umboni, mukaona parliament chazi akumufusa fuso mfana uyu Gabriel Chambers, the acting, the illegally, because he's illegal now. The Gabriel Chambers is illegal. He's not supposed to be acting beyond 6 months. So we have illegal leadership with SCB. So you can't expect, of course, SCB to work in that regard because I could get a shit beyond what the law provides. Muntama is now acting for 6 months. After that, either Mumchose or by operation of the law, we now call the actual SCB director by operation of the law. So by this reason, I was only at ATM muja. Akugona tonchijandika akudwala kandi ukalamba by operation of the law zienda. Things have to provide because the law does not leave gaps. If you want to make my gaps into my explore my gaps. So paka encumbrance ija umagula ndija ndi encumbrance ija umagula ndija ndi ngongoleja. Then makamba za example ya Amalis Hotel. Pamene Chazia MP Chazia akumufusa kuti are you sure you have never been lawyer wa Amalis Hotel? You have never been a job in your life, not in this transaction, but all your life. The reason is, anthu aja anali ndi umboni onena kuti Chambers anali ku meeting ya anthu aja. Then umboni umene sapereka anthu aja. Anthu ambiri simunasati. Umboni wake unali wonena kunena kuti Chambers anali kumene kuja palika audio kamene anapanga video meeting ndipo inali I think Zoom. Then Zoom ija inali recorded. So Zoom imasunga record ikakha kuti properly yogula ija yolipira imasunga it records. So Chambers imene mujawa akunena audio imene mamveka akwalangiza akwauza trust fund ma trustees aja kunena kuti mukamagula malo mumayenera kuti muone ifa mukagula pakakhala ngongole mugula so ni ngongole iji
ndiye utha kumaona ngati kuti wagula malo kumano umapeza sulu kugula majani ma encumbrances anayuza chizungu china kumano ndayiwala kuti anayuza chizungu chake. So nkhani yake ndi imene yonena kuti as a lawyer, if you are in a transaction, if you are in a transaction ngati uli involved ndi kugula kwa malo, kugula kugulisa kwa malo, ngati uli involved ngati lawyer, ndiye kuti chilichonse chimene chikuchitika pamene popo iwe umayina kuti ukaona kuti munthu idi malowa ndi akamanga kuti malowa yes entitled, he holds the title, kumano malowa alibe encumbrance, palibe milandu ina. So encumbrance imatha kukhala loan yomwe munthu anakatenga ku banki ngongole, pena an encumbrance imatha kukhala a restriction order. So chifukwa cha milandu ina anthu amatha kuyika ka restriction order pa land kuti land jasingagulisidwe sipangachitike chilichonse until china chake chilizoka. Amangozangoyika ka restriction order kulanzi kuti zimakhala ma documents. So that's why you need to do a search as a lawyer. Now beyond that, kodi malo amene Edgar Kachere anakhutsana ndi Chawinga panachitika ndi chani? Chawinga uje anachita kupangidwa approach andi tukamba za Tabitha anapangidwa approach ndi munthu wakufamu. Anthu wakufamu amachita kumuziwa. Kufamu maziwa anthu ampira ambiri amakhala kantangale. So amachita kuzoda yuyu ali ku China, she's making good money. So anampanga target nzimayi uja. Nsikana uja mai watu uja chemwali watu Tabitha timati hero pangolini ndisapa kamwe chabe ya Malawi. You don't care, you don't give a damn about Tabitha, because if you gave a damn about Tabitha bwezi muta panga follow up kuti Kamangila makamba za Tabitha kuti amafuna anthu akumuomba ndizoona ndipo nkhani ya Tabitha ili pade, but you don't care about anyone other than design za moyo wanu ndi ana anu amani summa sama za munthu. You don't care about anyone. That's why even Katangala mabanga thrive. Chifukwa ndi anthu summasamala za anthu, summasamala za dziko. You don't care about the country. Mango samala za inu ndino anthu ozikonda amalawi. You are selfish by nature. Here we are home high. We are smiling for people. It's not a thing. It's how you act after that smile. What you do in the absence of those people is zimene zimapanga matter. Zimene timapanga Malawi, munthu jasa kutuona kumbali, munthu jakasenga maso when the person is not there. Zimene zozo ndi zimene zizofunikira moyo. Ndife anthu ozikonda amalawi. We are selfish and we want to destroy. Chimene timakhala moyo excited, timakhala apapa kungokhala kuti ndu ena mwa join chifukwa kuti ndikukamba za ndani za Edgar Kachere kuti ndimufuna muone kuti ndimpanga destroy bwanji Edgar. Zankhani imene iza justice izo zokuti chilungawo mulibe nazo ntchito. Why you joining this life? You care. What you are caring is ndimunena Edgar ndimuyaluse Edgar Kachere, Edgar yaluke because you want him go down. You don't care about the justice, the issue of chilungamo chimene ndikufuna kuti mupange peso. Amalawi ndife anthu oyipa. We are evil. We want to destroy another. Ena mu join a life not kuti mufuna mumve za nkhani eni kuti mumve kuti tukambirana jani kapena kuti chilungamo chikuyenda bwanji. You are here basi tuone kuti wayaluka message Edgar uchaka mumamona kwenda galimoto ini china chimangunyasani kuti akwenda galimoto wenda anaba galimoto kapena simulibe nazo ntchito. I don't care about followers kapena kuti chigulu tete. I care about even ntakhala anthu atatu but anthu oti ndikayankhula zinthu azimva kuti ndikuti chani. When I talked about Tabitha, what did you do as a Malawi? Munapanga chani? What did you find? Did you do an investigation by no pano kandi kufufuza zinthu ndikuona kuti kuti Kamangila za Tabitha mati chani za Edgar Kachere munkhani ya Tabitha mati chani? So ndakufotokozerani the role ya lawyers zimene amayina kupanga. Then ndikuuzani za kufamu kuti kufamu kunali adai nake sindatchula for now chifukwa ndifuna live ikhale ya ifupi for ndi zinthu zimene I'm in the middle of something kumano I've just been disturbed by what's happening. Kuti achina Edgar Kachere aja they are taking the police ngati yawo kuti apolisi aja kungwauza achilambo kamangeni wakuti Arthur Chilambo wabwere athete basi tikumanga taita sakwiya basi. The police are stupid. Police yonera kuti alisangopanga zake kungoitenga police ngati kuti farm ya wanu. Ndichifaya yake mukuona kuti munthu wina ndi deputy minister, ex girlfriend wake, ex wife wake
the Inspector General of Police. You know, zinthu sizimayenda choncho muziko linayo sizimayenda choncho. Munthu wonena kuti amayankha mulandu wa mada. Andi mada yoti inachitikadi. Chifukwa tumwe kuphonye kutayidwa kumene kunatayidwa amayi amene achati kuti it was a level of involvement. Komanso munaenda ma movement uja umboni ndi investigation. They tried to protect the senior people. Many zimayendera kumala kuti katero jeka unaoti they try to protect their own. Amaya amene ajao amayankha nkhani yokupha Buleya Lule. And what happened when DPP came into power? Immediately anthu amene anamangidwa ulole. Mukuziwa kuti anthu amene anamangidwa nkhani ya Buleya Lule ali kutiko. Kandiuzeni no, mukuziwa kuti amene anamangidwa nkhani ya Buleya Lule ali kutiko. Dziko lopanda chilungamo. A country that doesn't care about justice. Ndi dziko lonena kuti ineyo ndi dziko la ugalu kwambiri. Dziko losasamala cha zachilungamo. Azibambo inoyo achina Arthur Chilambo CID area 30 cyber and Titus Sakuya fiscal police. I'm coming after you. So watch me. Watch this space. I'm coming after you. Inoyo atukula. Chris Tugula. Ndikupanga formal request, the formal complaint. Panoba pa Facebook. He the formal yaba no bangi against Arthur Chilambo CID area 30 cyber crimes. The Titus Sakuya fiscal police in their abuse of office being used by Eddie Gagajere. And I'm asking you to quickly do a search their phone, my contacts how they speak to Eddie Gagajere. So a warrant of search for their phone, you should search their contacts. Menama Yankulana and Eddie Gagajere, who they speak to, or Maloya Mary Close, Nima Judge Mary Close in the Eddie Gagajere. So you will find a lot of things. In fact, ajina Arthur Chilambo, tipeza zuri tipeza zambili. Ajina Taita Sakuya, we'll find a lot of things. Now, maona post yanga nenda lemba. Post yanga nenda lemba. Dalemba unena kuti criminal Eddie Gagajere omangisa criminal Agape Kombe. Agape Kombe, in a general scheme of things, he is a criminal. He was trying, he made some attempts, whether by words or by action, that's a conversation for another day. But he made direct threats against my life. Time in MCP in bomb. So Agape Kombe, sikuti wa lero ndi criminal. Koma ngati wamangidwa nkhani yoona, ndionena kuti anani nazoona. That's a problem. Even a criminal deserves justice. Are you following me? So Agape Kombe was putting a threat on my life. It was over. I mean, akuziwa ngati akusalira 2024. Agape Kombe was coming after me. Nditangoyamba ukamba za tabo kachaka kanyinenda za attorney general of that time. Agape Kombe he declared war against me. Direct. Koma nokumbanga nkhani ya Tabitha Chawinga ndizawo seal. Because nkhani za Tabitha Chawinga ndizoona. So even a criminal deserves justice. That's the thing. Muntu wakufamu, remember atu pamene ndiliro. Anamupanga Cox Tabitha uja kumunyengelera pali malo janjanjanjani. Muntu amene Tabitha ankagulisa malo. Anali muntu onena kunena kuti wakateo so. Kateo yalandi tunde ndi yayikulu. Kateo yalandi I need a week, a month actually. Kuti ndizakufotokozere ndizakateo yalandi kumalawi. Komano zimenezo that's not for today. Muntu amene nzamutchula dzina nkazakhandira eni mendi wanga. Izi ndingopanga I don't know how many times I should repeat kuti apa ndingopanga zothamanga, right? Muntu amene anamugulisa munthu uja malo Tabitha uja kugula malo aja ma transactions kupereka popo ayidigaja kusaina. Ediga uja time na masaina zimene anayagwira sonchito uja ku my backs imene panopa ndi Centenary Bank ya Katolika. Anda Katolika ndikuyang'anani. Akatolika mundu kuyang'anani. Chifukwa ku Rome so zinali chonchi kuti Bank of Rome inapezeka kuti the cartel guys akusisire anthu onse okuba mapanga banking with the cartel. That's why you had issues in Vatican. The bank in Vatican, inali nima issues before the cartel, the
the cartel ya kuitali kuti timangati ndani ndayo walaso zina the mafia ya kusisire and Italy and other Europe imapanga invest or imaika deposit ao mu Vatican, bank ya ku Vatican, because people would not suspect or give a lot of attention to bank ya mpingo, but that's what they were doing. So Centenary Bank is at a threat kunena kuti kuliso ma criminals kumeneko majaji okuba osiwa ndikwane nawa ma politicians okuba, they are putting their money mu Centenary Bank. Chifukwa choti Centenary Bank ndi bank ya Katolika. Andu mukamva Centenary Bank mangumva zina Atate ndila Mwana ndila Mzimu oyera amen. Pamenepo ndalama zikuyenda kumbuyo chonchi. Pamenepo ndalama zoti abela malawo zikuyenda katangalesa amene ndalama zikulowa kuchani ku Centenary ino Mungu oganiza za Eucharistia. Yet, so they use the face. Criminals, they are sophisticated. And they try to be sophisticated. They try to use what, pamene mukuyangana with the blind side. Kuti akatolika wazi masacrament panga protect. Masacrament akuti. They will use the sacrament to cover up the criminality. So, Edgar kugwira ntchito ku Centenary. 3 years later or some years later, Tabitha malo aja waamanga bwinobwino watukula waivanga invest about 180 million. And I said I'm not being specific. Koma waikamu ndalama mmalo aja wangoika alenti sizinatenge tukanthawi a bank anabwera a Centenary buybacks tabwera ndizi makalata akuti malowa amene anakugulisani amapanga oye ndalama ya ku bank. Inu mnali kuti and how do you know kuti malowa anagulisini? Nthawi imeneyo Tabitha ali ku China akumenya mpira and ina Tabitha ndionena kuti school obviously anthu ampira mmaziwa kunja kuna kuli kose siku Malawi kokha, everywhere footballers, they are footballers. So zinamutenthesa mwana nsikana ndi wapa izi so Tabitha safuna zokongo zamenyana. I think Tabitha ofuna ati mphunzise kalati anthu amamuzolowera kwambiri Tabitha uje mezana mamona papa ujemba jaku ngodeka ndwa choncho basi nyamuoneka kuti ndofunika kumphunzisa kalati. Ndofunika kumphunzisa kalati kuti anthu ena wazungu athana nawo. Magayizi acha kuti iwe malo watu munthu amene anakugulisa niyo anali kuti anatenga ngongole zingati about 20 million chako panopa yakwana pali ngongole yapanga ma profit yapanga ma interest yakwana 200 million. Kanali 90 million ndaiwala. Tabitha atu basi changu tigulisa pombo amapanga zangu changu kateo kukubasa preach amwene kukubasa mantengene Tabitha tukuta kuno ine zimene zichanja kena wanani wata ndisibile kambia na anthu acha mabwera ano akufamu acha akubwera ano Tabitha ndaona kuti asizinaende koma ukuziwe wewe ndizampira azizizi kusokoneza kaliya yako tangothana nawo ungwalipira chifukwa akakusokoneza zampira it will affect abamuuza ngati uziwa se ngati akukukonda kateo it's a system like amakakuti even abusa abatakuuza abusa chakubwera uzakuuza ndamva kuti asizinaende. Even mukabanga confession kumalawi kuti be careful with your confessions even to a priest. Even mukayankhula ndi pastors amavuto anu, be careful because kateo imamvetsera and lero ndikuuze ni chinsisiji. Hi, Papa. Footballers are always footballers. I'm very clever when I want to be. When I don't want to say some things, I say them, but in a very clever way. So I'm very careful with every word that I put. Every word that I put in this conversation, I'm very, very sure of what I'm saying. Even in so the weird thing and the strange thing, the cartel is so sophisticated. Even my psychotherapist, and how many mudu kumva bwino tubi kumva depression and how many magada ndawula ziluzana and how many jeto kankani yao cartel. So ngati doing psychotherapy ndinapangapo kawiri olo katatu ndi a very prominent
a very prominent Malawian psychologist or something, a certain professor. And when I did 3 times, I realized, oh, that was in 2021, if not 2020. I realized that then now because I have been a human rights advocate for a long time. So you umapangaleni timati zomwe my risk hapa nchito ndizo siana we have done trainings, international trainings and all that. So I live I'm very pro in Google. If the government wants to bring me down, they will just pay money to this person. I mean, ndidokota wanga, you know, ndidokota wanga uyu. I don't think so. Kulusa za satani ngini zabu no bino hizi kumazitenga kuti kwambiri kumagona. So my advice to you is you should be careful even with your psychologist and hamene ngubanga na therapy. Chifukwa hamene ajao katero ita information yanu yose amakhala nayo through and hamene ajamu gwa nayo. So as in 2020 I stopped talking to those people. Ndindi ampanga international andonena kuti bomba silingaziwa anthu amenewo sindimalipira aso ndineyo pali system ina yake imene amalipiridwa anthu aja amene kuti sangapange trace kuti psychotherapist wakamangira ndani. So tikamakuza ni security kuti enough security timakhala moyo wase kuti secured, make sure kuti am secured. Siza nkhani yongoenda ndi mifuti kapena ngoenda ndi anthu kuti akuenda ndi mapoti kodi ino security ndo anthu amalawi sumazi kuti security maenda mali ino ndonena kuti President one, mazo the President one anthu mutenga ngati chidole. And when I say President one, I mean all the presidents. Mumaona anthu asilikali aja amene amaenda ndi president kandi apo imwefu amaenda ndi futi atakhala pamwamba pa galimoto ya president. You know what is mean is just security, it means that show it. You know what the president is not secured with a soldier pamwamba pa galimoto because he can't take a shot. Galimoto jayigwenda and umene mazo za futi munamanga po training ya futi. So they joke like that. These security people joke openly like that. You can't be on a pamamba galimoto jegwenda ngumana kuti you're protecting the president. How would it see you? You guys Malawi je andumba panga chibwana even this security ya president. Because munthu amene akufuna kuteteza president akuena kukhala ngati munthu wamba. Akuena kukhala ngati munthu hauti wazikutira kuti ndopanga pa. Ndimangokuyang'anani ukamayenda basi anthu akuena ndi security. Ine kubwera kumalawi tusumzaona zachi bwana kunjanjanjani koma kuti mwina akaza ese azangothera pompo basi azangodaba kuti basi wagwa phiti muzangoda kuti chimanchitika njani anthu akonza kale. My point is the cartel, even a pastor, even one sembe wana amene mukapanga confess mass machimo aja imatha kukhala ndi cartel kumene kuchako. Ima kind target kuti Kamangila amene uja ndi information. So they know your information. My guy. Mumacheza kwambiri, mumasewera kwambiri. So my guys akufamu aja analupanga Tabitha uchangata ku alina limodzi Tabitha uja kumpanga kumvisa izizi ndizingopanga seto wangu. Ndi andikuthekera ka. Munthu andikuthekera kumenya mpira kunja akawerengera drama za ku China zijandukuzaona ra izizi nditsakwanisa. Of course it was a burden. Mundi drama ziyabanga anayamba kubweza ngongole ku my backs. Ngongole uri banali bebo munthu ukebubeza kuti ateteze yani. Ateteze malo ake. Ateteze malo ake. She had to find an angel, you know, an angel that revealed to her this is not only anayamba kumuza kuti ase apapata kubera izi taona mene zinaendera then muntu jogamba then muntu yose naye uliso naye sama iziwa kateo muntu amene anapromusa Tabitha atu anaiso kateo so odi kateo jakuiziwa inside out pa yodi mpira ya wamenya nao ndi kateo jampire iyo jana nawo pakati kumenyira mpira maika pa kuibweziraso pa kateo ta Tamena namuza Tabitha kuti this is Tabitha ujatu kuyela maso kusekuka zose nokumaona kuti anazapanga ndicho ntchito anthu anazoti kina kuzozoti Edgar kajeri yotu ndilola atu wa my back seat. So ngongole imene kunena we ndilola nkhani yake yakugona pamene papa kunena kuti Edgar kajeri analephera tinakhala zanomo tinakanena kuti analephera kukhala lawyer mene amaina kupangira ngati wa Tabitha chifukwa kuti amaina kupanga search
on title kuti title iyi ndi awa kuti komanso pa title paja ayang'ane ma encumbrances kukanika kumene koko if it was normal tinakangonena kuti Edgar akuenda kulipira compensation for everything that Tabitha has gone through for professional negligence. Vindalama zambiri mbili and malayo yosale maenda kumpanga either kumpanga suspend for 6 months zanomo uno zimene zozo ampase uyozi compensation ma million kumanso ampange suspend kuti analipira kupanga basic things basic that any lawyer should do when you're doing it. Now when you remove the veil ukachosano zigoba zimene anthu avala uzoda anthu watu analili mozi amakambirana and then when you connect with munthu yemwe anailoya wa my backs yemwe amati anailoya wa ujeni watabitha yemwe akanena kuti munthu amene amakugulisa maloyi ndi amene akupanga so all my backs uona kuti and even the loan in the aboza is created. These financial systems, financial institutions, they are part of the cartel. Ukaona malo wata so munthu wakulanzi ndi amene and one of the people that saved Tabitha was a person amene singamutchule pano azandipange kriye kai kuti ntakumuchula ngati ndizapeze mpata oyankhula naye amene anamuuza kuti malo amene akunena taito amene akuuzanye kuti taito ndiyaboza taito amene ndiyaboza malo taito yake eni ndiyakuti ndikumpangira ma documents onse bwinobwino amayuza mataito aboza. They create those things zaboza kuti kulanzi kujaso kumakhaso kateo yawo kuli kateo kuli anyamata awo so mukapitaso ibintu kapanga search anyamata ajabita mabuku akapeza za fake zija ndikuonesani kuti kodi ndikulanzi kuja malo anu ota matakhala ndi ma 5 or 5 6 malo amodzi. This is where ndikunena kuti ndikuenda ndikhale ndi mwezi ozangokutambasulirani Malawi mene mwaluzira Malawi mulibe dziko kuti ino chifukwa dziko ndi land muchichewa land in chichewa is dziko so kama dziko la Malawi malo achatu alinda mwenye anthu oka amene ali ukuba ndi andale akamanena chipungu kunena kuti tili ndi nkhani zotu zilipo koma sangakuuze ni fota china chipungu oso akuba malo including malo achani ADL malo aku airport chimene akupanga expand wina ukakhala ma hotel kumene kucha wina kukhala airport just inafike pa airport ka international galino international achina chipungu agawana kali ndi chisali malo acha. So chifukwa chimene chosangakuuze ni koma kuli maina ama judge kuli maina ama minister zimene zosulini zaboza ine ndikuziwa ndili nazo zinthuzo koma singatani kuti singakuuze na anthu opanda anthu ino ndi anthu makape ino Malawi ndi makape chifukwa zinthu mangofuna kungomva ngati gossip ngati message basi Kamangila wachula when I told you about Tabitha Chawinga what did you do? Basi Edgar wanenedwa Edgar basi munene ngati message kunseka Edgar this is serious. This person is a criminal. Edgar Kacheri is a criminal mundu. So when you then remove the veil, I was there nali pamene ba ukachosa veil je ubeza kuti achina Edgar chanali mu system they were together so says jamapangira limozi. So when you understand that, that's when you see it's not even about compensation, it's about kungulira. I'm not just having a lawyer, akwena kumangidwa, akwena kuyankha milandu. Now, where I'm it, pamene ndakuya no sopano, other than not, ndikuti chigawenga ndichimene chikutuma apolisi ndikuyamba nokumanga anthu ena kapena kuopseza. Ngakhale kuti akumopseza yonso amene amanga pakadali pano ndichigawenga ano koma nkhani zawo chigawenga wake ndi zina akumangira nkhani ya Tabitha Chawinga. So ndikubwereza kuti Arthur Chirambo CID area 30 cyber crimes Titus Sapia fiscal police and I'm sure even the magistrate amene wapanga delay wakaniza belo jan masiku awiri naja alimomonso ndipadi ya kateo ajina Edgar ampasandira ma magistrate amene I'll follow up on those things and I'm going to fight Edgar chifukwa cha injustice. I'm not saying Agape Kombe is holy now kapena kuti si criminal. Agape Kombe ndi criminal ine ndikuziwa iyo sakuziwa kuti ine ndikuziwa kuti ndi criminal koma nkhani ya Tabitha ayo mumuzimvesa na masiyanisa zinthu so I don't have time atamia ja ndakuonani munizokamba kapena fale muone kuti atamia ja mukundiza mbiri zomayankhula pakati pamene zakatangale zikundiwaza kwambiri mwamba kulemba kwambiri zakatangale za leadership and all that. You want to say something, Tamia?
Tamia Ja, are you there? Anyway, as I said, I had other things. If you have any questions, you can ask me. Kumano, Arthur Chirambo, CID, area 30. Ndikupanga zainuyo. Titus Sakuya, fiscal police, ndikupanga zainu. You wonder what fiscal police is gwiza na bwanji ndinkani mene. These people use Adi Kamangila ndi PM ndipachibale musamamvere we. Ndimaoneka mwachitalika ine. Do I look like a mutalika? Ndimaoneka ngati tadikira mafuza. Mwana wa mutalika simesa nditadikira mafuza. Adi mutalika zisani.